Haftungsausschluss. Das hierin enthaltene Informations- und Schulungsmaterial soll das allgemeine Verständnis und den Dialog der Ganzverarbeitung fördern. Diese Informationen sind nicht als Ersatz für die klinische Ausbildung, Erfahrung oder Beurteilung eines medizinischen Fachpersonals gedacht oder beabsichtigt. Für Patienten und Einzelpersonen stellen solche Informationen keinen Ersatz für professionelle medizinische, therapeutische oder gesundheitliche Beratung oder Betreuung dar. Bei medizinischen Fragen oder Bedenken, einschließlich Entscheidungen über Medikamente und andere Behandlungen, sollen Leser, Zuschauer, Zuhörer stets ihren Arzt konsultieren oder in schwerwiegenden Fällen sofortige Hilfe vom Notfallpersonal anfordern. Informationen zu Verschreibungen, Verfahren und Verwendung von Medizinprodukten sollten nur von ordnungsgemäß geschultem und zertifiziertem medizinischem Personal durchgeführt werden. Wir lehnen ausdrücklich jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich stillschweigender Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Disclaimer. The information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided, as is, and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose, but by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children.
time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look through our soul, we see nothing but a star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point,
a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe and in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Hallo und herzlich willkommen zum 343. deutschsprachigen Wissenssucher Workshop am 27.04.2023. Hello and welcome to the 343rd German-speaking Knowledge Seeker Workshop on April the 27th, 2023. Hallo und herzlich willkommen an alle. Heute ein weiterer Wissenssucher-Workshop mit einer kleinen Präsentation zu den Geboten, die uns Herr Keshe erklärt hat und die Wichtigkeit davon. Und dann, wenn es sich zeitlich ausgeht, gibt es noch ein Trägheitsvideo oder Inertia-Video. Weil Trägheit, es gehört noch viel mehr dazu, zu verstehen. Und dann geht es wieder zu einer Erhebung der Seelen-Session zusammen mit dem Universalrat. Und die Mikrofone sind wieder offen bei jedem. Also wenn wer Fragen hat dazwischen drin, bitte meldet euch, dann können wir mehr herausholen. So today again, German Speaking Knowledge Seeker Workshop with the topics the commandments from Mr. Keshe. It's translated into German, and it's the presentation of this, and the document will be released tomorrow or even this evening. And then we have a topic, the inertia, where Lisa McDonald made a new video, and we have also an old video, and the question is, what is inertia? And it's more than just this word, it's a new understanding. And then at 9 we have the elevation of the souls with the Universal Council. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert mit der Übersetzung.
Das ist schon seit November so dahingegangen, seit wir mal mit Jaco gedacht haben, hey, wir müssen da irgendwas machen mit den Geboten. Die sind total wichtig, wenn es darum geht, die Seele und die Seele der Körperlichkeit in Einklang zu bringen. Und das ist jetzt die fertige PDF in Deutsch. Und wurde so übersetzt, weil es ja in der Englischen auch Transkriptionen waren. Also das, was Herr Keshe tatsächlich sagt, auch wenn es oft grammatikalisch schwierig ist, schon alleine Punkte zu setzen oder Beistriche und den wahren Sinn dahinter zu verstehen. Weil ich meine, Herr Keshe weiß es und wir lernen es. Sei es ein bisschen weiter von dem, vom Verständnis her. Und so war es auch nicht einfach so leicht, das zu übersetzen. Und bei Transkriptionen haltet man sich halt dran, nicht selber zu interpretieren, obwohl es ja schon allein die Übersetzung eine Interpretation ist. Aber trotzdem so nahe wie es geht dabei zu bleiben. Und oft werden vielleicht Stellen drinnen ein bisschen komisch sich lesen, aber wenn man sich Zeit nimmt, dann wird man, denke ich, in jedem Fall was daraus gewinnen. Und vor allem, man kann es wieder und wieder lesen und immer wieder Pausen machen und man kommt so viele Sachen drauf über sich selbst und auch über andere. Aber im Wesentlichen geht es darum, die Verbindung mit seinem Geist oder Seele der Körperlichkeit mit der Seele zu finden, in Einklang zu bringen. Eigentlich geht die ganze Lehre von Herrn Keshe darum, das mag er uns beibringen. Und die Gebote sind eben eine Weise, die Ebene der Seele aus der Körperlichkeit zu erreichen. This took a little bit time. We started already in November we had with Jaco the idea and Marie that the commandments are something we have to work on. And from there on started the journey. It took a long time to make that all, even it's not that much for that time. But it was how it was. And the commandments are important to reach the level of the soul over the physicality and to bring the soul of the man and the soul of physicality or spirit in one line. And that's what Mr. Keshe and all the systems do at the end. And the target is that we can at the end transmute between the soul and the soul of physicality or the physicality in all directions and be everywhere in the universe. And that's the target of it. Und hier werde ich mal einfach die Einführung lesen. Die 24 Gebote wurden Moses gegeben, um das richtige Verhalten der Seele zu verstehen, es mit dem Verhalten der Seele der Körperlichkeit in Einklang zu bringen und es dann an die Menschheit weiterzugeben. Aber wenn er sie alle veröffentlicht hätte, hätte er nicht tun können, was er in der Körperlichkeit plante, und so veröffentlichte er nur 10 von ihnen, von denen er nicht mal einmal selbst alle eingehalten hat. So wie er haben auch viele andere Propheten die Gebote erhalten und sie haben das Gleiche getan wie er. Sie haben sie nicht korrekt weitergegeben, um sie zu ihrem Vorteil zu machen und zu missbrauchen. Unsere Seele gibt uns alles, was wir brauchen, um zu leben und unabhängig zu sein. Oder sie befähigt uns, in die Tiefen des universellen Kosmos zu reisen, dort zu leben
und Teil der universellen Gemeinschaft zu sein und die Schöpfung auf eine ganz neue Weise zu erkunden und zu verstehen. Damit dies geschehen kann, muss sie jedoch rein sein. Die Gebote helfen uns, uns selbst gegenüber korrekt zu sein, uns nicht selbst zu bestehlen, uns von allen blockierenden Emotionen zu lösen, die an uns hängen, und so Zugang zu einer unbegrenzten Schöpfung zu erhalten, in der jeder gibt, was er nicht braucht, und erhält, was er braucht. Das ist es, was uns von den Propheten vorenthalten wurde und was zu diesem Fehlverhalten auf diesem Planeten geführt hat. Die Gebote wurden von Herrn Keshe als Geschenk an die Menschheit vervollständigt und es liegt in unserer Verantwortung, sie zu verstehen, zu lernen und weiterzugeben, um als Menschheit zu wachsen, den Weltfrieden zu erreichen und sich der universellen Gemeinschaft anzuschließen und die gesamte Schöpfung zu erforschen. Wir können das alle gemeinsam erreichen. Nehmen Sie den physischen Teil heraus und hören und lesen Sie in der Essenz der Seele des Menschen. Ein Zitat von Herrn Keshe. Introduction. The 24 commandments were given to Moses in order to understand the correct behavior of the soul, to bring it into harmony with the behavior of the soul of physicality, and then pass it on to mankind. But if he had published all of them, he could not have done what his plans were in physicality, and so he published only 10 of them, of which he did not even keep all of them himself. As well as him, many other prophets have received the commandments, and they have done the same as he did, not passing them on correctly in order to make and abuse it to their advantage. Our soul gives us everything we need to live and be independent, or enables us to travel in the depth of the universal cosmos, to live and be part of the universal community, and to explore and understand creation in a whole new way. However, for this to happen, it must be pure. The 24 commandments help us to be correct towards ourselves, not to steal from ourselves, to detach ourselves from all blocking emotions attached to us, and thus to gain access to an unlimited creation where everyone gives what is not needed and receives what is needed. This is what was withheld from us by the prophets and what has led to this misconduct and suffering on the planet. The commandments were completed by Mr. Keshe as a gift to humanity, and it is our responsibility to understand, learn, and pass them on in order to grow as humanity, to achieve world peace and join the universal community and explore all of creation. We can all do this together. Take the physical part out and listen and read these in the essence of the soul of the man. Mr. Keshe said it in the 204th Knowledge Seekers Workshop. It's a site. Ja, und bei den Geboten, die PDF ist eben zusammengesetzt aus Seiten wie diesen, was ein anderer Auszug ist vom 354. Knowledge Seeker Workshop oder vorwiegend aus Auszügen vom 204. Knowledge Seeker Workshop und eben jetzt auch neu erstmalig Auszüge aus privaten Lerneinheiten von 2020. Und die sind halt alle in dieser PDF drinnen.
es mag nicht immer alles völlig zusammenpassen, so vom Text her, aber um was es geht, dass man mit all diesen Geboten oder was Herr Keshe dazu sagt, eben jeder für sich selber darüber nachdenken kann und wie er das in sein Leben übernehmen kann oder was er an sich selber sieht, wie er sein Verhalten ändern könnte, so dass es zum Beispiel zu keinen Spannungen oder zu keinem Energiestehlen kommt, bei sich oder bei anderen. Und im Endeffekt ist das bei anderen Energiestehlen, bei sich selbst Energiestehlen. Und hier bei den ersten Geboten gibt es auch leere Seiten, weil Herr Keshe nicht direkt was dazu gesagt hat, vielleicht schon, aber zumindest haben es wir nicht erfasst und dieses Dokument soll auch als Vorlage dienen. Das haben auch die anderen Sprachgruppen. Wenn wer was hinzufügen möchte, dann kann das jeder tun. And there is an introduction, for example, or here's an excerpt out of other knowledge seeker workshop. Most of the excerpts here are from the 204th knowledge seekers workshop. And at every page or at every excerpt, nearly, you can then sit and think about what it means, how you can use it in your life, what do you maybe do right, what do you maybe do wrong, in the sense of energy stealing from yourself or from others. And at the end, when you steal from others' energy, it's also stealing from yourself. And it's a way to reduce the energy stealing and to come more and more in harmony with the soul of the man. Ja, und wenn man so weiter durchgeht, dann hat man hier zum Beispiel immer mit dem großen Bild den Auszug vom Knowledge Seeker Workshop vom 204. Und dann mit dem kleinen Bild noch das, was Herr Keshe in privaten Lehreinheiten gesagt hat. Und so geht es durch dahin, bis hin zum Schluss, wo es dann noch spezielle Auszüge gibt vom 204. Knowledge Seeker Workshop, wie ihre Seele ist das Spiegelbild der Seele des Schöpfers oder die Bedeutung von Messias, Erreichen der Reife des Menschen oder dann auch noch die Schlussworte oder dann, was auch sehr interessant ist, weswegen ich heute nicht so viel mehr darauf eingehen mag, weil wir hatten es ja schon im deutschsprachigen Wissenssucher Workshop die Gebote, wo wir diskutiert haben. Und hier sind nochmal die ganzen One Nation, One Planet, One Race for World Peace Workshops drinnen, wo ja meistens Jaco oder Marie jedes Mal ein Gebot diskutieren und dann auch der Universalrat oder Unterstützungsmitglieder oder Wissenssucher auch dazu sagen, wie sie es verstehen. Und das ist auf jeden Fall ein Weg, wo man sich vielleicht noch leichter in das Wissen vertiefen kann, ins Verstehen der Gebote. Und dann ist auch noch die Liste dabei mit allen Simultanübersetzungen. Und wenn man auf die Links klickt, dann kommt man direkt an die Stelle in der One Nation, wo darüber geredet wurde, auch welches Gebot besprochen wurde. Oft sind es mehr. Und so kann man die ganze PDF nutzen, um sein Wissen zu vertiefen. So it's always made in the same style in a way.
that you have at first where the big picture is, what Mr. Keshe said in the 204th Knowledge Seeker Workshop. And then when you have the little picture, then that are always excerpts from the private teachings where Mr. Keshe added to the commandments. And at the end, there are also other excerpts from the 204th Knowledge Seekers Workshop, like Your Soul is the Mirror Image of the Creator, a very known excerpt which helped us a lot in understanding, where we made a big step, where we developed us, or the meaning of messiahs, reaching the maturity of the man. And that are all excerpts where you can just read one and think about and discuss for a long time what it means. And that's the beauty of this document. And that here are ending words, and also here is a list of all one nations, where mostly Jaco and Marie presented every week another commandment, sometimes 2, 3. And here you find the link every time and which commandment it is. And you come directly to the timestamp where it starts in the workshop. And here it's also in German, where the simultaneous translations are. So you can listen to it in German. And yeah, in the One Nation, everyone from the Universal Council or support members or knowledge seekers add what they understand to it. And maybe this is a good way to learn for yourself how they can be understood, the commandments. We all are learning and developing us forward. Hat dazu irgendjemand etwas zu sagen oder möchte etwas fragen? Somebody has here questions or want to say something? Also ich glaube, am besten ist, ich gebe es mal in den Telegram-Chat und ich kann auch schauen, ob ich es hier in den Chat geben kann. Und dann könnt ihr es an Interessierte weiterverteilen, was super wäre. Und dass wir es für heute einfach mal so belassen und wenn jemand möchte, eben durchschaut und wenn irgendjemand Fragen hat, darüber können wir immer reden. Ich werde es mal versuchen, in den Chat zu stellen. Das geht gar nicht. No. Es kommt in den Telegram-Chat in die Keshe German Knowledge Team Gruppe und von dort an geht es dann hinaus. Und wir werden auch schauen, dass wir noch andere Wege finden. So, I believe for today, we let it be like it is, and you can then find it in the German Keshe Knowledge Team group and to read through it. And if you have questions the next time or whenever, you can always ask. And yeah, please spread it. Give it from there also to the people
who are not in the group and who would be interested in it. And so we can all spread this understanding. Dann habe ich mir gedacht, weil in die Inertia oder Trägheit leichter zu verstehen, ein Thema in vielen Sprachgruppen war und auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft, dass ich dieses Video hier übersetze. Und da gibt es eben auch das andere Video auf der Keshe Foundation Deutsch YouTube-Seite, was ein Auszug vom 481. Knowledge Seeker Workshop ist. Und ich dachte mir da gleich auch bei diesem Video, das ist schon ein älteres Video, schon 6 Jahre alt, auch Untertitel zu machen, weil es einen wichtigen Hinweis darauf gibt, was Trägheit überhaupt meint oder Inertia. Und vielleicht schauen wir uns das an und können dann noch ein bisschen näher darauf eingehen. So there was in a lot of groups was the topic the inertia, and also in the German-speaking community, and somebody posted this video, and because also Lisa McDonald made an excerpt from the 481st Knowledge Seeker Workshop, where Mr. Keshe speaks about inertia, I thought it would be also good to have here subtitles so that we can understand inertia better. And I play now the video. Also ich spiele mal das Video, das dauert nicht so lange und melde mich dann wieder. Gravity is created by the interaction of the field forces within the structure of the plasma, in the inner sanctum. When the gravitational magnetic field of any entity comes to the point of balance in its own, it creates its physical barrier. When it becomes magnetical gravitational balance, it creates the atmosphere. And in this interaction of the fields in loss of energy from one to another, you create what is known as matter state, the strength. What we call, let's say, the matter state islands on this planet, which we call the continents. So what happens is, in that position, when the plasma changes itself to a matter state of itself, is not a plasma anymore. In matter state in that respect, now you have not the gravity anymore, but you have a gravity of the elements which are made according to different fields from the center in respect to the environment. So what you have now, you have plasmas which are in the matter state themselves, and they have their own plasma gravitational magnetic field, which in essence
have nothing to do with the creation of gravitational magnetic field in the center. So now this plasma has its own gravitational magnetic field, which is in balance with the environmental gravitational magnetic field of the center. Now you have what we call a matter state. What you have, you call it the rock, you call it the hydrogen, or whatever. That entity, when it's in a matter state, the strength has its own maggrav, and this maggrav we call inertia. Is gravitational magnetic field of the matter state plasma conversion, where this is the gravitational magnetic field of the interaction of the plasmas and no matter inside. So when we talk about the inertia, it's gravitational magnetic field of the matter state. Because when you have a stone in your hand, it drops down to the earth. Because the gravitational magnetic field of it and mass is less than the earth, so it goes towards it. It gets attracted to it, gets positioned in respect to it. So inertia is matter state gravitational magnetic field, where maggrav is the plasmatic interaction of gravitational magnetic field. And they themselves, when the matter interacts with the plasma, create another field which is always added to the plasma of the inertia, because this itself creates interaction with this. Is this why the Earth changes are going on? Because of the plasma field of the Earth is changing? Yes, it's in the center. It's a cascade. And then you have to understand you have a dynamo, which is the magma, which is directly on top. And that has not much say in the gravitational magnetic field because it's changed to the matter state. So it's mainly inertia because the plasma inside is much more powerful and matter is literally more or less irrelevant. It's much weaker. The change of the polarity is the mass ratio of the field of the maggrav of the plasma on its own. It's got nothing to do with the matter maggrav or what you call it, inertia. Very, very little, if any. We done a test years ago. It's the current flow within the structure, plasmatic current flow, when it cannot reach a point of saturation in respect to the other, it just has to change to start a new flow back. It's plasmatic. Change of polarity is nothing to do with the matter state, nothing to do with the inertia part. It's totally with the plasmatic within the center, and it's because it's in a plasma condition, it's mainly dictated by the interaction of the what you call the plasma itself, internal plasmas. Very powerful. Matter state is very weak, very weak. Matter state of the inertia cannot go more than a few, what you call, let's say, meters. But in comparison, the maggrav of plasma can reach universes. The gravitational magnetic field created by Earth can be felt in other universes if you are of the same strength which is going on. Not all of it is at the level of this planet or this solar system. Every field has this interaction with the rest of the fields in the universe. And they can expand beyond, especially in the plasmatic condition.
Ja, das war sehr viel Information auf einmal. Und bei einigen muss ich selber noch viel nachdenken. Und man kann immer endlos nachdenken über Sachen und Sachen herausfinden. Für mich war die Sache interessant, als Lisa das Video eben Trägheit auf allen Ebenen herausgebracht hat. Und hier sagt Herr Keshe, ähm, die Trägheit ist das Feld des Materiezustandes. Und dann sagt er aber wiederum Trägheit auf allen Ebenen. Was bedeutet das? Und ja, da können wir ein bisschen diskutieren und schauen, wohin uns der Weg führt. So it's a lot in there in this short excerpt out of a private teaching 6 years ago. At this time, it was very more meta state attached. And for me, I was wondering, because here Mr. Keshe says that the inertia is the MAGRA field of the meta state. And then in the new excerpt from Lisa, we saw inertia on all levels. And yeah, how this can be understood. And here we can discuss about it. Hat hier irgendjemand etwas dazu zu sagen? That somebody has to say something? Oder gibt es irgendwelche Fragen dazu? Andreas, hi, it's Dean here. Hi, Dean. Hi, Andreas. I think that would you'd need to listen to this quite a few times before you could soak in, absorb all the informations that are given. Yeah. From what I can understand, that Mr. Keshe was saying at the end that the plasmas of the centralized core in the interactions are the stronger, very strong force, and the matter state itself is a very weak force. So that's from what I gathered from those last few moments of the video. Ja, also Dean sagt auch, ja, das muss man sich ein paar Mal anhören, das Video, und darüber nachdenken, weil in so vielen Aussagen steckt so viel drinnen zum Nachdenken. Auf jeden Fall, was für ihn halt hängen geblieben ist, ist, dass das Materiezustand, magnetative, gravitative Feld, also der Maggraf der Materie, sehr schwach ist im Gegenzug zum Maggraf des Plasmas. Und hier vielleicht noch gesagt eben, es ist etwas, ich habe Physikalität, oder wenn Herr Keshe sagt Physicality, immer lange Zeit mit Physikalität übersetzt und nicht mit Körperlichkeit, weil mit dem herkömmlichen Verstehen von Körperlichkeit haben wir immer bis vor kurzem das Angreifbare verstanden, nur das, was man angreifen kann. Und ich habe es halt immer mit Physikalität übersetzt, weil ich mir dachte, man muss ein bisschen überlegen und es definiert ein bisschen ein neues Verstehen, nämlich dass alles, was fest erscheint, genauso sein Magnetfeld hat und dass der feste Teil eigentlich der kleinste Teil ist. Wenn wir denken, ein Atom hat ein Elektron, was herumkreist, ist ja der größte Teil eigentlich vom Volumen her das Magnetfeld und nicht das, was man angreifen kann. Das, was man angreifen kann, ist nur der äußere Teil, die äußere Begrenzung, so wie es Herr Keshe hier beschrieben hat. Und er added Dean because
it has nothing to do what you have said, but I have added, we have in German, I say always Physikalität, but we don't have that word in German. We say, physicality, but when we say that, and even in English too, we always thought only about something tangible. And for me, how I translated it a long time, it was important that people think about, because it's an unusual word. And because if you look, every atom has a metastate atom has a magnetic field where the electron flies around, and so the magnetic field is actually the biggest part of that atom. And that's something we have to understand. And how Mr. Keshe said here also, the metastate is the outer boundary of a plasma. Yeah, I gather that he was saying that makes up the the continents that we see when you get that interaction of the maggrav happening, and then that interaction is through the atmosphere coming back, is creating that the weak force of the matter state. One thing I would say, Andres, Mr. Keshe always said was, if you don't understand something or something doesn't make sense on a bigger scale, scale it back down to something small that you would understand. So what you've just done when you spoke about the atom or a body, even a human on planet Earth, then maybe you can explain it to yourself in a better way. Yeah. So now I forgot what you said at the beginning. I was talking about the matter state of the continents and how they were created by the plasmatic flow, of the interaction of the environment and the plasmas in the core interacting and creating this the weaker flow of the matter state. Und Dean hat gerade eben drüber gesprochen, über die Kontinente und wie die halt über die Atmosphäre entstehen. Und eben, dass die Trägheit ist an diesem Ort vom Magravfeld der Erde. It may be good, Andreas, to show the video again and just play like 20 or 30 seconds of it, and then let people speak about this. Then it'll open up a bit more. I wanted to go more in the direction of the Lisa video. Yeah, that's the one I meant. Sorry, it's playing the video so that we because it's so much information in there that you need to listen to it quite a few times before you'll understand it. Yeah. And that's why I'm saying, if you play a little section of it, 20, 30 seconds, and then we can expand upon those 20 or 30 seconds, and then we can all understand that part of it, of the plasma, and then we can go to the next position. Yes. That's just my thoughts anyway, Andreas. In the dimension of physicality, we connect the connection of man
in the dimension of physicality of the man with carbon-12. We go to cosmic rays and we connect it through the dimension of what we call carbon-14, connection of the direction of what we call crystal structure, clear transfer of energy on the back of hydrogen. As in many teachings we have explained, if we call it the creator has to be part of the structure which he is created out of. And then it becomes a bigger dimension. Dimension the man has not understood is like our universe is a cell. Ich lasse hier noch kurz laufen. In the kidney of a man. It's a whole of itself, operates on its own, has billions of sections and whatever. It has a universe and unicos, but at the end is a part of an organ, part of a body of a man. And that man from outside is observed by the others. Also hier waren mal zwei wichtige Dinge drin. Das ist der C14 Kohlenstoff und der C12 Kohlenstoff. Und wir wissen, dass der C14 Kohlenstoff auf Energieebene ist oder auf plasmatischer Ebene, während der C12 Kohlenstoff auf Materieebene ist. Also wenn wir jetzt irgendetwas essen und da der Kohlenstoff drin ist, ist das C12 Kohlenstoff. Also es hat dann den Markgraf oder die Trägheit der Materie. Und C14 Kohlenstoff ist erst das, was sich in Materie umwandeln kann. So here we have two important terms like the C12 and C14 carbon, and we know that C14 carbon 14 is on the energy level or on the plasmatic level, and carbon 12 on the metastate level. So if we eat, for example, something and there is carbon in it, it's carbon 12 or the markgraf of the metastate. Gibt es da was zu fragen oder hinzuzufügen? Is there something to say to it or add to it? Andres, I think what you said is correct. To my understanding, that the carbon 12 is, as you said, is the Earth is the matter state connection to a plasma. And then if we go up to the carbon 14, and there's other carbons that go higher, then you're going into the plasmatic level, and this is like a more of a feeding from a different dimensional aspect of the environment, and ultimately from the universal flow as well. Also Dean sieht das eben auch so mit dem Kohlenstoff 12 und auch mit dem Kohlenstoff 14, und es gibt eben auch andere Kohlenstoffe, Kohlenstoff 16, 18, was auch immer. Und da geht man dann immer mehr in die Richtung, oder da ist man in der Dimension der universellen Energien und Energieflüsse. It's a bit like the image that we see, Andreas, where we're seeing the sun's interaction in the environment, and
that's creating maggrav fields and magnetic and gravitational fields that are neutrinos that are penetrating everything, that are creating a strength, a field strength that we absorb into our physicality, and then that's absorbed into our vertical friends, and other animals, our horizontal friends, and then we will then consume the energy that the sun has given to those other souls. So we receive the carbon 12 from that. Also wenn man sich hier dieses Bild anschaut, die Sonne zum Beispiel, das ist zum Beispiel eben Kohlenstoff 14 oder auch der Wasserstoff. Und wenn dieser Kohlenstoff 14 dann in die Atmosphäre eintritt und dann weiter hinuntergeht, dann wird dieser Sonnenstrahl zu sichtbarem Licht. Das heißt, er entpackt diese Feldstärke, die sich entpackt, weil sie mit dem Materiezustand unserer Atmosphäre und der Erde interagiert. Und das wandelt sich dann in C12 Kohlenstoff um, also greifbaren Kohlenstoff. It's interesting, Andreas, how Mr. Keshe would say that our internal organs are like the the celestial objects that we see in the night sky, or we see in the daylight, where they would be taking positions very much like our kidneys and other parts of our body. They have the same interactions within the environment. So that's an interesting part. Yes. Und hier sagt eben Herr Keshe, da kommt er von Himmelsobjekten oder von der Sonne und von Planeten auf einmal auf die Niere. Und Dean hat eben gesagt, das ist interessant, wie das Universum auch in uns ist und wie sich die Organe entsprechend positionieren zueinander. I think you can go on a little bit further now, Andreas. Ja. Hat irgendwer was zu fragen? Wenn wir schon beim Sonnenstrahl sind, nochmal so zur Trägheit zurück, wie sich was manifestiert auf der Erde. Wenn dieser Sonnenstrahl im Weltraum unterwegs ist, dann ist er als Prinzipal- oder Übergangsmaterie, also und Übergangsmaterie und Materie unterwegs. Also er hat das ganze Spektrum, zumindest der Schöpfung im Sonnensystem in sich oder der ganzen Schöpfung. Und wenn dieser Sonnenstrahl dann, je nachdem, egal auf welche Pflanze er trifft, die Pflanze nimmt dann aufgrund ihrer Trägheit und ihrer Umgebung, weil jeder Kontinent ist anders, jede Region ist anders, macht einen Unterschied, ob es auf einem Berg ist oder ob es im Tal ist, ob es an einem Fluss ist oder nicht, da ist die Trägheit jedes Mal anders. Und die Trägheit ist es dann, was das eben auch manifestiert. Und egal ob wenn es jetzt eben ein Baum ist, dann manifestiert er aus dieser Energie oder einen Teil von der Energie der Sonne genau das, was es in seiner Trägheitswelt sein soll. So I wanted just to go back to the inertia, how you also can see it, that when the sun ray
flies through the universe in zero time. It has all kinds of matter, the principal matter, the transition matter, and the matter. He carries all information of the creation. And when he then comes to the earth and it starts interacting with the earth, gets visible light. And also there is the inertia already when it gets to visible light, because it's the conversion factor, like Mr. Keshe said it in the video before. And here on Earth, it's like that. We can observe it like visible light. But then it goes forward, and we have different continents, we have different regions, we have mountains, we have lakes or whatever. And depending where the sun ray comes to, the energy then itself converts to what the inertia is. Like a tree, a specific tree will use exactly this energy through its inertia to create that, to let grow exactly that tree. Also die Trägheit ist ja auch ein Umwandlungsfaktor, und ein bestimmter Baum, der wandelt diese Energie genau zu dem was er ist und was er sein will. Noch zur Trägheit angehängt. So ein Umwandlungsfaktor. They don't see that cell of the kidney, but collection of the cells makes the man. And if man, in the dimension of the physicality, transmutes this dimension of emotion through carbon 12 in the vacuum body of the man, then the universe and universe transmute itself through the dimension of carbon 14, again the source of essence of the creation, hydrogen, common denominator. What does the creator and how does the creator communicate in his own environment? And what beauty from that dimension comes, that becomes a food, that becomes the energy of the universe, that becomes the energy of the universe. And part of that universe that we live in. We eat an apple, and the energy of that apple reaches every cell which needs the energies of that apple. The question becomes, what are we part of? And what we call the man, who the organs are part of him, without him there is no kidney. Which part of the process of the creation are we in that structure? It's a living thing. Universes move, galaxies move, the suns and the earth and the planetary systems move. What are they feeding? What is the ultimate goal of all these essence of interaction of the fields of the universe? The universe and the universe that man has not come to understand. Möchte hier jemand etwas dazu sagen oder hat Fragen? Ja, ich, Andreas. Bitte, Andrea, gerne. Mich würde mal interessieren, was versteht denn der Herr Keshe unter dem Vakuumkörper des Menschen? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also das mit der Trägheit habe ich für mich jetzt so übersetzt. Ich habe manchmal mit den Begriffen, die ihr benutzt, Schwierigkeiten. Und ich bin auch nicht von Anfang an schon dabei, wie ihr alle. Also das mit der Trägheit habe ich für mich so übersetzt, dass das quasi eine Masse ist, eine Materie, eine feste. Wenn der Sonnenstrahl auf den Baum kommt, dann, ja, dann wird es ja in Materie übertragen.
So übersetze ich das jetzt für mich vom Verständnis her. Aber der Vakuumkörper des Menschen, da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. So Andrea is asking, what's the vacuum body of the man? And the second thing is, she has difficulties with the word inertia, what to understand with it. Was war nochmal deine genaue Frage zur Trägheit? Also ich übersetze die Trägheit nach dem, was ich mir jetzt alles von euch so angehört habe, und die einzelnen Beispiele verstehe ich jetzt so, dass das eine Materie ist, eine verdichtete Materie, die Trägheit. Wenn die Sonne auf den Baum strahlt, dann setzt der Baum diese Strahlen in Energie um. Also wird das ja dann zu einer Masse, zu einer Materie. So verstehe ich das. Mhm. Mhm. Ist auf jeden Fall eine Erklärung. Es geht dann halt, es gibt noch andere Erklärungen und es geht auch weiter, weil wenn wir jetzt an den Schöpferstrahl denken und er, auch wenn er, oder wenn du jetzt an die Seelenebene denkst und du schickst auf Seelenebene Energien oder Emotionen, dann ist ja praktisch von der Seelenebene haben ja die Emotionen auch schon längst eine Trägheit, weil sie ja schwerer sind oder als die Seele selbst. Deswegen, ja, Ja. und wenn du das so siehst, ja, dann ist ja alles, und in diesen Videos geht es ja auch darum, Trägheit auf allen Ebenen, dass die ja prinzipiell überall drinnen ist. Der Verdichtung, also Verdichtung von Masse, von Materie. Also so übersetze ich das für mich, weil mit seiner Begrifflichkeit, da tue ich mich manchmal schwer. Ich bin natürlich ja kein Atomphysiker, ne? Also Mhm. mir fehlen da viele Hintergründe. Aber es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, sagt man immer. Und man muss bloß für sich einen Weg finden, um das anders umzusetzen, sage ich einmal. Ja, ja. Und so geht es mir eben auch mit dem Vakuum des Körpers. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Das Vakuum, also ich übersetze mal das erste. I translate the first thing. Andrea understands the getting denser of the inertia, and I said it's one way how you can look on it. And also you can then look to a cosmic ray, and when this cosmic ray, or when we say there is a soul strength and there is an emotional strength, and then there's a meta state, also the emotion has inertia, because when you receive something from the soul, you decide in which emotion you convert it. And also the emotion is a lower field strength than the soul level. And so it also gets more inertia. Hope you understood it. And yeah, that's why here also inertia on every level. So it's not only the meta state anymore, the tangible meta state. And also there are meta states we don't know. So maybe there's so much different questions. Und was noch auch wichtig ist, es gibt nicht nur den Materiezustand, den wir hier haben. Es gibt ja auch ganz andere Materien. Also
auch greifbare Materien, die wir hier auf dem Planeten nicht haben. Mhm. Muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Und eben, dann hat man wenn es ums Verdichten geht, dann kommst du vom kosmischen Strahl und alles, was auf dem Weg bis zum Materiezustand liegt, ist praktisch alles Inertia. Ja. Hm. Also mir hat das Beispiel von Mario gut gefallen bei der Zusammenfassung. Da hat er gesagt, ein Auto hat auf der Erde dieses Gewicht, aber auf dem Mond ein ganz anderes. Und da sieht man das dann eigentlich auch ganz gut, weil die Verdichtung auf dem Mond von der Materie her aufgrund der ganzen Umgebung ja eine andere ist wie auf der Erde. Ja, ja. Wobei man dann wieder eben noch die anderen Teile hat, wie den Markgraf des Plasmas oder den Markgraf der Erde in plasmatischer Form, also nur mehr als Magnetfelder. Und das wiederum, so wie es Herr Keshe erklärt hat, ja etwas anderes ist als die Trägheit. Aber man könnte dann auch sagen, dass die Erde die Trägheit ist vom Sonnensystem. Gleich wie die Kontinente von der Erde Teil sind, Ja, ja, ist die Erde vom stimmt, Sonnensystem die Trägheit. stimmt, ja. Und vor allem, wenn man eben an den kosmischen Strahl denkt, dann muss er diese Trägheit beinhalten oder das Wissen dieser Trägheit, oder er beinhaltet ja alles, weil er sich zu allem manifestieren kann. Mhm. Und so muss er auch die Trägheit selbst beinhalten, Mhm. Mhm. auf allen Ebenen. Mhm. Yeah, we Mhm. spoke about there are so many ways to look on it. Also, if you look at the continents and the Earth, and so is the Earth in the solar system, for example. So the Earth is then the inertia and the solar system, the bigger Markgraph. Or also the sun ray has to contain the inertia of the matter state or the knowledge of it. And it has the whole knowledge of the whole creation, because it need to know at which inertia what to do. So, jetzt habe ich vielleicht noch was vergessen. Das mit dem Vakuumkörper des Menschen. Genau. Das hat Herr Keshe heute erklärt, wird Mario morgen sicher nochmal erklären. Da ist nicht das Materie-Vakuum gemeint, sondern das plasmatische Vakuum. Ah, okay, verstehe. Mhm. Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank für deine Hilfe. Gerne. Ich hoffe, ich habe uns ein bisschen weitergebracht. Ja, doch, das bringt mich immer weiter. Das ist total interessant, weil das kann man wirklich in alles ummünzen. Und je mehr man da eintaucht, wie du das jetzt auch gerade mitgemacht hast, umso interessanter wird das Ganze, weil das kriegt immer wieder neue Facetten, finde ich. So ist es, ja. Ganz lieben Dank dir. Danke ebenfalls. So, and the other question was the vacuum. And I said then, it's not a matter state vacuum. Mr. Keshe explained it today. It's a plasmatic vacuum. And it's really a deep topic where you can discuss and put so many facets to it. Andreas, I'd just like to say that I agree with all that you guys have been speaking about. So the body is like a sealed plasmatic unit. And the moment that you take the matter state of some, food of any description,
the moment it literally, Mr. Keshe says, the moment it touches your lips, it's turning into a plasmatic condition, so that you are receiving the energy of it. And within the structure, the system of the intestines and the body, you're not receiving like the matter state. You're receiving the energy of in a plasmatic condition. So this would be the same as in a universe. So that that goes into what we were speaking about with the different like the the body functions, the body parts that we have, the kidneys and lungs and everything. They act in the same way. Mhm. Also zum Vakuum nochmal. Wenn wir etwas essen, dann sobald wir kauen anfangen, wird ja das Essen schon in den Plasmazustand konvertiert oder in den Ganzzustand. Und unser Körper absorbiert dann die Felder davon. Und ich glaube, das ist auch, was Dean jetzt gerade gemeint hat, dass unser Körper eine plasmatische Vakuumbedingung hat, sodass er diese Felder absorbiert. Das ist so praktisch, wenn man jetzt einen Apfel in ein Vakuum gibt, dass es den Apfel zerreißt, weil er in jeden Teil dieses Vakuums hinein will. Und wenn man das als Energie sieht, dann strömt die Energie in alle Teile des Körpers. Ich glaube, das ist so etwas, wie man den Vakuumkörper verstehen kann. Dean, do you mean that it's like when you have an apple in a vacuum, that the apple then explodes because every matter piece of the apple wants to be everywhere in the vacuum? And is it the same like with the energies when we eat it, that we have a vacuum condition where then the energies wants to be everywhere because they get pulled to everywhere? Do you mean that? That's one way of describing it, Andreas. Yeah, I'm not. Yeah, that's yeah. There's many ways to describe it. For me, it would be that. So you have the matter state as food. You put it into your mouth. This turns into a plasma, and the whole of our structure, our body structure, is a plasmatic sealed vacuum unit. So then you're taking in the matter. You're immediately turning it into a plasma, and the energy of that, however you want to describe it, if you want to say that every part of it becomes all over your structure, that's fine. So you receive the energy, so you're turning it. Basically, it's like having the what we have when we have matter state. Then we go to we make the coils, we make the GANs, and then we go back to the matter state, and we go through various different conditions to produce. It's a bit like the human body. Mhm. Sorry, Andreas, that's a bit long. What you can do. Ja, also es ist eine Weise, wie man es betrachten kann. Und eben, wenn wir jetzt anschauen, dass der Apfel zum Beispiel in den Ganzzustand gebracht wird, man kann es dann auch so betrachten, wir sind ja vom Materiezustand übers Nano, übers Ganz zum Plasma gekommen. Und in dem Fall geht es von Materie zu Ganz, Plasma und geht dann wieder zurück zu Ganz und Materie. Und man könnte auch diesen Vorgang als eine Vakuumbedingung von Feldern verstehen. Also wenn man zum Beispiel das Stärkere nährt ja das Schwächere,
Und wir bestehen ja zwar schon zu 60% aus Ganz, aber ein Teil ist ja auch Materie von uns. Und das ist der schwächste Teil so gesehen. Und wenn wir eben Energien in Form des zerkauten Apfels mit den Ganzen und der Verdauung im Magen erhalten, dann wollen ja die das Schwächere ausgleichen. Oder sagen wir, die höheren Energien wollen ja dann an die Schwächeren geben. So könnte man das auch sehen. Alina added that if the stronger wants to feed the weaker, and I mean our body is 60% GANs, but also we have physicality, and this is the weakest. And also that creates in a way a vacuum because the higher energies want to balance the lower energies. Yeah, that's good, Andreas. Yeah, it's also a way. Yeah, it's a good way. I was looking at this image again. So if you imagine this as a body, it's a soul, it's a body, and the rays of the sun are being absorbed as a plasma into the earth, and the earth is then distributing that energy across its body, its condition, its atmosphere, and using the energies that it receives. And from those energies, then you get various different ganses and materials that are produced. So that what we would say when we eat some food, when it comes out the other end, we have a matter state again. So with the earth, the matter state we're seeing as various different lumps of earth and rock and everything else that is being produced from the core, which is the magrav, which is bringing about this condition of energy transfer. Sorry, that's a bit much. Ja, also wir sehen ja dann, bei der Sonne ist es ja schlussendlich auch so, sie endet ja dann endet nicht, aber es bildet sich dann Materiezustand daraus, also von Energie in die Materie, sowie von Essen, von Materie zu Energie zu Materie wieder. Also ein Teil halt. Und ja, man sieht halt bei der Erde auch, dass eben die Sonne mit dem Magrav-Feld der Erde, mit dem Kern der Erde interagiert, aber auch mit der Atmosphäre und dass eben die unterschiedlichen Landschaften oder Magma oder Felsen oder Pflanzen oder Erde erschafft in der eben jeweiligen Trägheitsregion. Also, Andreas, the magnetical and gravitational fields of the soul in the body is radiating out and creating this condition where the body parts are held in position, very much like the universe. We have these different planets, these different souls in position, held in the magnetical gravitational fields of the universe. And it's like the magnets, they find a position. So it's the same with our as I said, the body parts that are within us. Ja, und das ist eben das Gleiche, wenn man auf unsere Seele schaut, so wie die Seele als Kern und als Magrav. Und dann haben wir die unterschiedlichen Organe und sie alle haben ihre eigene Trägheit und positionieren sich auch dann gegenseitig. Ja. And so when we interact, Andreas, with the matter state, then you're limited.
you're just operating in one dense field, one dimension. When you use your intentions and thoughts, you are creating the plasmatic condition to initiate another plasmatic condition. Und wenn man nur im Materiezustand agiert, dann ist man sehr beschränkt auf dieser Ebene. Aber wenn man jetzt sich auf die Intention oder die Gedanken oder Emotion konzentriert, dann kann man ein neues Plasma erschaffen auf dieser Feldstärkenebene. I'm just going to take this in a slightly different direction, Andreas. So imagine if we have the earth is a soul, as we know, and it has emotions. Now you imagine the condition of having certain an emotion that causes an interaction that is like an irritation, and it blisters up and becomes something more. And this is like the interaction that is created when it's out of balance. Do you want to say? So the earth, and it has emotions. Yeah, so the earth has emotions, Andreas. Mm-hmm. And so what I'm trying to get to is it creates certain environments. The earth is a living entity, body that has a soul, and is creating constantly. Within the creation of itself, there are different parts of it that will be interacting in the environment, creating other plasmatic conditions. Also, wenn man sich die Erde betrachtet, dann hat sie Emotionen, und so wie in unserem Gehirn, und diese Emotionen sind dann praktisch, so wie in den Stellen im Gehirn, unterschiedliche Kontinente, unterschiedliche Meere, unterschiedliche Tiere, unterschiedliche Pflanzen. Also die Emotionen erzeugen unterschiedlichste Bedingungen an unterschiedlichen Positionen. So it's very much like the human body that can receive from the emotion an inertia interaction that will shift something and create a condition. So within, it's like the magnets. You pull one magnet in and they all reposition. So if you have an emotion that is causing you a problem, and you feed this emotion into yourself, you're going to reposition something in your body. Also es ist dann das Gleiche wie mit unserem Körper, Makro bis Mikro eben, mit den Emotionen. Wenn man eben Emotionen hat, dann, und das zum Beispiel in sich hineinfrisst, dann werden sich die Körperteile oder Organe, was auch immer, repositionieren. Und da gehören zum Beispiel auch Krankheiten dazu. Nierenkrebs oder keine Ahnung. It's all time, place, and position. And it's in constant motion, in flux. It's like the interaction of the sun. We see it in a fixed position. However,
we are moving around by the inertia of the planet, and our soul is moving within the inertia structure of the planet too. So it's constant interactions of plasmas. Und wir haben eine konstante Interaktion der Plasmen, wenn man darauf schaut. Also die Sonne interagiert ja mit der Erde und auch mit der Trägheit in den unterschiedlichen Positionen. Und gleich gehen aber auch wir herum mit unserer Seele in dieser Trägheit einer bestimmten Region. Und diese Trägheit einer bestimmten Region interagiert dann genauso mit unserer Seele, mit unserer Trägheit, und alles interagiert mit allem. Okay, we can continue later. Now we would have 9 o'clock, and should we do today 15 minutes of connecting with the soul? Sounds beautiful, Andreas. Thank you. Also wir haben jetzt 9 Uhr und wir haben die letzten Male immer eine halbe Stunde gemacht. Der Universalrat tut das so. Ich denke mir, wenn wir heute eine Viertelstunde machen, dann können wir dann mit dem Video weitermachen, wenn es für euch okay ist. Und weil es ist eine sehr interessante Sache. Perfekt, ein Daumen nach oben. Okay. Morgen ist ja das Suchtbewusstsein-Meeting. Und das letzte Meeting war das Erheben der Weltführer. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute alle existierenden Seelen erheben, weil wir arbeiten ja alle zusammen für Frieden, und dann auch noch uns ein bisschen auf die Weltführer konzentrieren, weil sie brauchen immer unsere Unterstützung bei der großen Veränderung. Und wir hören uns einfach in 15 Minuten. So I would suggest we had the last meeting was the elevation of the world leaders. Tomorrow we have the addiction awareness meeting. And I would say, I don't know, maybe for the last time, we do it in this way, that we elevate all existing souls, because we all work together for world peace. And also we look a little bit to the world leaders, because they need our support in implementing all. And in 15 minutes we hear us. Thank you. Danke sehr.
Danke sehr. Thank you. Ja, wenn ihr noch wollt, können wir beim Video weiterschauen und diskutieren. Und wenn irgendjemand Fragen hat, bitte, weil es eröffnet die Möglichkeit, neue Antworten und neues Verstehen zu finden. And if somebody has questions or wants to say something, please say something. It helps every time to expand the knowledge. What we call the prophet paths have indicated there are different levels. Now man with the knowledge has opened some of the levels. The soul of the man, the soul of the solar system, the soul of the galaxy, the soul of the universe, the soul of the creator. What is that soul of the creator part of, which is created out of the interaction of its field? The other point, which goes back from macro to micro, is how do ourselves within body of the man, within the kidney, within the heart of the man communicate with each other that allows them to find their positions, distance, and their composition. How does our body recognizes needs 3 layers of skin to protect from outside, balance between the two, and protect the inside that nothing goes outside? How does one skin on the tip of the finger and one skin on top of the arm connected to each other, that they know they're responsible for each other's work and they have to contain each other? How does the skin of the man communicate with the other organs, keep your heart and your kidney in the same position? Is carbon 12, is carbon 14 in a different strength part of it? Carbon 12 only works in a matter state. In the body of the man, there is no carbon 12. The fact of the fields of carbon 14 behaving like carbon 12 in the dimension of the absorption and the rest creates dynamism in the body of the man. Then it comes, what do we need? What do we have? What do we need to understand about the totality of the creation? Does the cell of the body of the man works on carbon 10? Where the totality of the body of the man works in the dimension of the carbon 14. In a vacuum condition, and an outside matter state is carbon 12. Möchte hier jemand etwas dazu sagen? If somebody wants to say something to it. How do our scientists take a blood from the body of the man, and then when they test it, they give you that is magnesium, that is calcium, and everything else in a matter state outside the vacuum of body of the man? Where has the knowledge of the man has missed the information? And where does the body of the man has come to not to understand the difference between the dimensions of the vacuum, inertia, and everything else
in respect to the time, place, and position. Wo haben wir es denn verpasst? Where we have missed it? Also hier sieht man auf jeden Fall, wo Herr Keshe die Fragen stellt, dass halt innerhalb des Vakuumkörpers des Menschen man mit unterschiedlichen Kohlenstoffen zu tun hat. Und wenn man das Blut abnimmt beispielsweise, hat man nur einen bestimmten Zustand, aber im Körper des Menschen ist durch diese Vakuumbedingung eine Dynamik, wo sich eben der Kohlenstoff unterschiedlich konvertiert und verhält. So, here Mr. Keshe says that when you take the blood and you test it, you have a specific condition, but in the vacuum body of the body, it seems that the carbon converts and is dynamic. In the body of the man, if you take a kidney has its own inertia according to the position and the centralized system of itself. Even the lymph of the man has its own inertia that it manifests in that vacuum. What happens inside the body of the man in totality and majority has nothing to do with what happens outside. You walk in the sun, you walk in the heat, you walk in the cold, you walk in the rain. Your limbs don't change characteristics, still operate because they're separate. They operate under their own structure. They have their own inertia. And for man of the science to be able to become the physicians of the space, man has to understand this creation of inertia according to the time, place, and the space in the body of the man, in the galaxy, on Earth, or anywhere else. Otherwise, you will never, ever manifest yourself to be observed, to confirm your existence. The biggest problem for the physicians of today, even coming to cancer, is that the doctors, our physicians and scientists have not understood the creation, the malnutrition, the inertia which creates that condition that the cell of the body of the man come together. We call it the cell of cancer. If you change the inertia in a condition and a position, there is no cancer. With the new technologies which are getting developed and getting expanded into the world of the science, man will know how to get rid of cancers, which is the biggest nightmare. Ja, hier, wenn man darauf schaut, dass ja die meisten, 95% der Krankheiten von der Emotion herkommen. Und wir wissen, wenn wir durch Angst haben, dann erhält unser Körper nicht das. Oder dann blockieren wir den gesunden Energiefluss. Und weil hier jetzt Herr Keshe von Trägheit auf Krebs kommt und Krebs ja was mit Emotionen zu tun hat, wie wir aus vergangenen Lehreinheiten wissen, können wir scheinbar mit der Emotion diese Trägheit verändern. We know that 95% of the illnesses are
come from the emotions. And here also Mr. Keshe comes from inertia to cancer. And so it seems that our emotions can create this inertia. So we are capable to create that inertia. Also wir sind praktisch in der Lage, diese Trägheit zu erzeugen oder zu beeinflussen. Andreas, is Dima quickly say, so what you just said there, the emotion is so, as a magraph, is an energy that when you feed it in a certain way, the emotion builds, creates magnetical and gravitational fields that have a ripple effect and that create another condition within the body. And this can create many of the illnesses that humanity possesses. Und eben die Emotion hat einen eigenen Markgraph, eine magnetative, gravitative Feldstärke. Und das geht dann wie ein Dominoeffekt und auf jeder Zelle über. Oder das eine führt zum anderen und man kann bestimmte Krankheiten entwickeln. We create many dynamic plasmas with our interactions within our own structure. What do you create in your own structure? Many dynamic plasmas, many dynamic situations by our thoughts and intentions. Durch unsere Gedanken und Intentionen erschaffen wir viele unterschiedliche dynamische Plasmen oder Energien oder Feldflüsse in unserem Körper. So this would, when we, the emotions that are created. So imagine a child that is told a story and has a very broad aspect of understanding of, of the environment. So the child is receiving informations that, unless they're very beautiful, the child will not know how to process them. So it will turn it into an emotion that has a very big effect on the physicality. Also wenn man jetzt auf ein Kind schaut zum Beispiel, was mit bestimmten Dingen nicht umgehen kann, weil es sie nicht versteht, dann wird es dieses Nicht-Verstehen in Emotionen umwandeln, die sich dann auf die Physikalität auswirken. And this child will then carry that emotion around in the structure, and this may magnetically expand and become more. And then as the interactions of the environment interact with the child more, then this magraph, this positioning, this energy can become more. And so this is the emotion that then creates the illness. Diese Emotion, die ja einen Markgraph hat, interagiert dann auch mit der Umgebung in dieser Energie und vergrößert sich
eventuell. Und wenn es eine negative Energie ist, dann erschafft die dann die Krankheit. When you look at the local inertia makes out of a sun ray the specific plant or the specific water, then it's the understanding of the child which converts that something which he cannot handle into an illness. And the other child which could handle that would convert that not in an illness. So is the understanding itself an inertia too? Yeah, Andreas, I think so. We all know that for one of us, love can be something completely different for one person to another. Some people's love or the interactions of this means something completely different to another person who's had an experience of a totally different environment, and their condition of love is like a magnetic and gravitational. There's a very big space gap between the understandings and the loving aspect. Mhm. Also, wenn ein Kind etwas nicht verstehen kann, es ist so, wie wenn der Sonnenstrahl auf die Erde kommt und je nach seiner Trägheit, also nach der Umgebung, entstehen halt unterschiedliche Pflanzen oder woanders eher Bäume oder eine Wüste. Und beim Kind, wir alle sind ja unterschiedlich und das eine Kind kann mit etwas nicht umgehen, was zu ihm kommt, weil es durch das, was es im Leben gesammelt hat an Erfahrungen, das, was gerade hereinkommt, als jetzt auf seine schlechten Erfahrungen, gemachten Erfahrungen bezieht und er wandelt das dann in eine negative Emotion um. Und eben das Verstehen des Kindes, wie er gewisse Informationen oder Energien umwandelt, ist ja das Gleiche wie die Trägheit, ein Umwandlungsfaktor. Also das kann man auch als Trägheit verstehen. Andreas, this child can be the child of humanity, and that's us in this moment. So we can all be affected by the environment that we're present in. And this is creating a plasma, a condition that when we absorb this energy, then it can create problems within our structure. Und dieses Kind kann jeder von uns sein, kann jeder Mensch sein auf dem Planeten. Wir können das sein. Und je nachdem, wie wir mit Informationen und Energien umgehen, kann das zu Problemen führen. Oder zu einem schöneren Leben. So, Andreas, this is why this is space technology, soul technology, so that it can't be in the matter state. We can't put a band-aid on it. We can plasmatically use the soul to balance and to create an energy that will bring, the balance, the Magrath condition back to ourselves. Also wir sind jetzt in der Weltraumtechnologie oder Raumtechnologie und in der Seelentechnologie. Und what was the end? So we can come back to a balanced position, Andreas. Wir können zurück in eine balancierte, ausgeglichene Situation, Bedingung zurück.
When you look at the picture that we have on the screen right now, you see the sun, and you see a glint on the water, and then you see the sun again. And this is creating this energy, and you can, if you look at the screen, you can sense it, you can feel it. And this is through our physical eye contact. But you can also close your eyes and still feel it if you take the information of the plasma that has been radiated from this centralized core. Zum Beispiel hier auf dieses Bild schaut, die Sonne und die Spiegelungen. Man kann hier jetzt Energie davon entnehmen. Man kann genauso aber auch seine Augen schließen und dann von diesem zentralisierten Kern Energie entnehmen. So this energy is when it's pure and giving to us, we receive a certain spectrum of energies that are beneficial for us, for our well-being and our connection to enhance our, to give to our soul, to enhance the soul of physicality to the soul of man. Und wir können hier ein Spektrum von Energien entnehmen und so unseren Geist oder die Seele der Körperlichkeit erhöhen und mehr in Einklang mit unserer Seele kommen. Oder die Seele der Körperlichkeit zur Seele erweitern. And this energy is, as I said, very pure. So if we have an environment where the energy that we're receiving is out of balance, then we're receiving an energy pack that is feeding us in the wrong way. And so this then can then produce the emotion that we then turn into the inertia within inside ourselves, that when we create and we feed it more, it feeds back and becomes the cancers and everything else. Und wenn wir in einer unausgeglichenen Situation sind, in einer Imbalance, dann erhalten wir auch diese Energie und diese nährt dann unsere Emotionen, also in negativer Weise. Und wenn wir weiter damit interagieren, dann nähren wir diese Emotionen weiter. So I'm not going to go on too much longer, Andreas. So my from my understanding, I would be the sun. That sun that you see, that's in every cell in your body. Be that, radiate that out, create that condition, and then feel and sense in your environment how things change for you. You have a choice in every moment, which way you go. And so you can always choose to receive a certain energy that's for you. Whatever environment you're in, you can still create what you need it to be. You are unlimited and you are like the sun. So create well, be well. Thanks, Andreas. Thank you. Ja, und wenn Dean sich's aussuchen kann und das tut er, dann würde er diese Sonne sein, so wie wir eine Seele haben und jede Zelle von uns eine Sonne ist, eine Seele hat und man ist diese Sonne und strahlt aus, nicht
nur für die eigenen Zellen, sondern in weiterer Folge für alle anderen Sonnen rundherum, alle anderen Seelen, und die ganze Umgebung verändert sich dann zum Positiven. Man hat immer die Wahl, ob man diese Sonne sein will oder ob man Imbalance ausstrahlen will. Man kann sich immer für die Sonne entscheiden. Okay, dann fahren wir mit dem Video fort. Even the knowledge seekers who've been working on this have not understood. And if we do, we become magicians. Do we need to do magic? Then the people understand the science is different. In the coming time, the scientists, those who investigate the depth of the knowledge of the created and the creation, have to observe, have to understand the interaction of the fields, which changes the universal fields to manifestation of the position and time in respect to the fields of the creation and in respect to the inertia conformation of existence, which means what inertia do you need to confirm the physicality does not matter if it is in the dimension of the plasma. Then the question sits for man on both ends. What inertia, what line of communication happens in the cell of the man, in the minute layers of the kidney of the man? What happens? What line of communication and interaction happens to the creator of the man? How does he communicate with his environment? Well, how does he get the knowledge and the confirmation of existence? Then you understand on both of the scale from created to the creation is all the same. What we pray to prays to another. What we live through lives through another. Man, to be successful, to transmute from the point of his own creation to his creator, man has to understand the line of communication. And then the position and strength of the inertia of the existence. We call it gravity. We call it miniature gravity inertia. But how does change the position? What does the gravity of the Earth in the dimension of the plasma of the solar system has led to the creation of the Earth? Can we replicate this gravity and all its facets and assets and failures to create another dimension? The same. Or does this position of the creation of the Earth with its inertia, which has led to the emotion of the man's creation of himself, can lead to the misconduct of the man, the dimension of the soul in another part of the universe? Isn't this why we are here to correct it, as we had enough of the misconduct of the souls which left the dimension of creation from this planet, as their own creation was based on the wrong strength fields of what we call inertia of the creation. Need of the man to kill, need of the man to destroy, need of the man because his boss did not supply. The planet did not supply enough to confirm, to feed the local inertia of the need of the body of the man. So man kills. When you do not have enough, you get it from somewhere, even by stealing. So man has become a thief of other lives. And because he does it and everybody else does it, has become a norm. Ja, hier ist wieder, weil er von einem Propheten gesprochen hat und die Trägheit der Schöpfung. Wenn es hier um den Konvertierungsfaktor Trägheit geht, sie haben eben missbraucht
Sie haben nicht alles genommen, was Sie als an Erleuchtung erhalten haben, nur einen Teil davon. Und deswegen ist es die falsche Trägheit der Schöpfung gewesen, der falsche Umwandlungsfaktor. Sie haben es nicht zum Beispiel wie die Gebote, du sollst nicht töten, umgewandelt in das, wie man sich nähern kann, ohne zu töten. Weil sie kontrollieren wollten und mit dem Nichtwissen anderer. Und so haben sie die falsche Trägheit der Schöpfung, den falschen Umwandlungsfaktor verwendet. And here it's also clear because he mentioned the prophets that they haven't used the right inertia of the creation because they received the whole enlightenment, but they haven't converted it to that they teach, for example, how to feed, get fed through the fields, and because they abused it, because they wanted to benefit from the not knowing of the others, be kings or whatever, and so they used the wrong converting factor or inertia of the creation. We all do it because don't eat for 24 hours, don't eat for a few days, you die. So we all become thieves and we justify our theft that we want to survive because the inertial planetary system, the inertial body of the man system has not managed to create the condition to absorb what it needs from free fields of the universe. We are all murderers. In a way, we close our eyes because everybody else does it. We call it meat eaters, we call it vegetarians, we call it every other name, except accepting the truth that we kill to survive. And it's normal because we can justify it. What happened if the man changes the dimension of that 20%, then the wife does not need to go shopping. Man does not need to kill. Then it comes to another point, which in the long distance, in the education of the man will come clear. Does the Creator does the same in the dimension of his own dominion and his own inertia to feed the structure of the universe and the unicosmos which is within him. Then it comes to understand when the man becomes a child of the universe in a very short time, do we understand this, that we do not need to create a dimension of inertia, manifestation of physicality in the dominions and the places where it cannot create the totality of the need of the man. Then would this create a new dimension of existence for man? We went from carbon 10 to carbon 12 to carbon 14. Does our Creator lives in the dimension of carbon 16? For his communication and extraction of the fields of his own universe? Does the unicos work on the 16 and the Creator on 18? Or is it just packs of energies we have put numbers to? The bigger you are, the more you eat. In the next few years, man will colonize space in a way that he could never dream. As we start the colonization, in the next 2 to 5 years, with the support of the nations, what will be the next?
when we build these space cities, do we test the reality of the life in the space or what man likes to see to be in space? Do we become realistic? Would the science of space becomes the part of the life and living of the man? And then the question for many of you, now that you have learned about the dimension of the soul, that you have learned you can travel without the dimension of physicality, is how do I teach the soul of physicality within me to become obedient to the law of the creation and accept that it can live with different dominion of the inertia that does not need to lead to manifestation. Go back and look at something many of you do on a daily basis. You call it electricity. We call it production of energy. What happens when the knowledge of a man extends to the point that he understands he doesn't need the rotating magnet and the iron for him or the copper for him to create electricity or energy? We don't see rotating magnets in the dimension of matter state, and we see so many lightning and thunder. When will man learn this knowledge? And then if you can do this, what does it absorb? What does it bring? Then it comes to a simple thing. How come the Keshe Foundation systems can do it, but we can't? And they become a magician, and we are not. Isn't the truth? And the fact is that we take the dimension of inertia of physicality away from the soul of it. It allows this man himself to become the representative of his own creation and dimension of his created dominion. The whole structure of the creation is like a line and a blip. Depends what that line is and what the blip is. The line of creation is a hydrogen, single structure-based energy. And the blips can be carbon 16, carbon 14, carbon 12, carbon 10, anything you want to call it, carbonated, the way you like it, you would name it, but in fact has no dimension. It has a string field dimension that at a given point is a structure manifests itself according to its inertia. And then how do we create an inertia? Then you can create anything in any dimension. Then you become the magician of the universe, because now you can create what you like, what you think you like, what you think others don't know, and if I show it, I'll be smarter. But then man has to come to understand the totality. Then man has to come to understand the dimension of physicality and the dimension of the fields of the universe, and learn how to live in both dimensions, or through the interaction of the two lives in the dimension of the emotion of the existence. Ja, das sind viele Fragen und Wissen auf einmal. Gibt es irgendjemanden, der irgendwas sagen möchte dazu?
there are many questions, and it's a very, very deep teaching with so many things to think about. Does somebody wants to start with something? Andreas, thank you for a beautiful. I have to actually go somewhere now, so I don't want to start a topic that that's going to take a while. So thank you so much for beautiful teaching and everything you're doing. And I'm going to hopefully somebody else will come in and and want to open this up a little bit more. Thank you, Andreas. Thank you, Dean. So Dean muss weiter. Und er hat sich bedankt. And thank you, Dean, for your input. You're very welcome, Andreas. Thank you for presenting this and taking this forward and sharing the knowledge like you always do, Andreas. Thank you very much. Thank you for your intentions. Thank you. Ja, also für mich ist auf jeden Fall dieser Umwandlungsfaktor etwas, und das kommt halt auf uns an, wie wir die Sachen umwandeln. Für mich ist das immer noch ein bisschen viel, auch wenn ich da die Untertitel gemacht habe und mir schon viele Gedanken gemacht habe. Aber wie wandelt man das, was Herr Keshe hier lehrt, dieses Verstehen? Und ein Umwandlungsfaktor ist sicher, oder ein Aspekt ist sicher das Gebende, weil so wie wir gehört haben, dass die Trägheit Krankheiten erschaffen kann, konzentrieren wir uns lieber darauf zu geben, weil ja, Angst oder ist zum Beispiel gravitativ nehmend und kein guter Umwandlungsfaktor. Und wenn wir geben, sind wir glücklich. Oder wenn wir glücklich sind, können wir geben. Und ja, da wiederum zu die 24 Gebote vom Anfang. Es ist eine Weise, wie man nicht von sich stiehlt, von seiner Energie stiehlt. Und wenn man Energie hat und im Gleichgewicht ist man glücklich. Und das ist sicher mal ein Grundfaktor, um durch diese ganzen Ebenen, Dimensionen leichter gehen zu können. So it's a very deep teaching, and you don't know where to start, but definitely something what we spoke today about are the emotions. And like Dean said, we can decide if we are choosing to be the sun, to be a giver, and to give to ourselves and to every cell and to every sun, or if we are a taker and we have fear, or we have anger, or in the case of fear, it's a taking position, and illnesses are created. And so from this perspective, it's the best to be a ground base, to be a giver, and to be happy through giving, or be happy and then you can give. And there the commandments come in. It's about not to stealing from our own energy. And when we have energy, then we can give. We can live in harmony with our soul of physicality and the soul of the man. And become a giver. Hat hier noch irgendjemand etwas hinzuzufügen? Hallo Andreas. Hallo zusammen. Chaco. Ciao.
Ich wollte nur sagen, bitte hört die Teachings mehrfach an, weil es ist so viel Informationen zwischen die Zeilen. So I would like to ask you, listen to the teachings over again, because there's so much information in between the rows. Du hast es genau richtig gesagt. Wir müssen unsere Gesellschaft von einer Nehmergesellschaft in eine Gebergesellschaft verwandeln oder umwandeln. Das ist das Ziel. Und der Weg wird im Prinzip angezeigt durch die Commandments, durch die Gebote. So it's very important that we understand that we change our community as a humanity from a taking to a giving community. And the commandments, they are the pathway showing up to help us go through this physicality to the soul level. Und ja, es ist nicht einfach. Ich denke, es geht wirklich allen gleich, wie du es sagst. Ja, wie mache ich denn das? Wie spüre ich denn das? Wie finde ich denn das? Es gibt so einen Spruch, einfach machen. Nicht groß nachdenken, was muss ich jetzt? Die Seele weiß genau, was für Weg das wir einschlagen müssen, damit das gut kommt. So in a way, we should not think too much. Is this right? Is this wrong? The soul, on the soul level, knows what is right. And if we study this pathway of the ethos and the commandments, it will help us, showing the way to the goal of peace and harmony. Also das wird uns den Weg zu Frieden und Balancierung oder Harmonie auf Erde bringen. Danke, Jaco. Ja, was noch sehr wichtig ist, ist was Herr Keshe auch gesagt hat, the connection, die Verbindung. Je mehr, dass wir uns verbinden, je mehr, dass wir verstehen, was es bedeutet, weil im Prinzip gehen wir zurück zur Ursprung und der Ursprung ist ein Strahl. So in a way, it's very important to understand what connection means. Is the way back to this one ray where we all come from. Denn wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass es ein Blödsinn ist, sich gegen andere aufzusetzen oder sich aufzubegehren, weil das im Prinzip ja du selbst bist. Und was macht das für Sinn, dass man gegen sich selbst wirkt oder die Situation schwierig macht? So what is very important is to understand in this connection, the one ray connection is our source, is where we come from. And if we start to understand that, it makes absolutely no sense to work against yourself, to hurt yourself in the other. And this is what Mr. Keshe is teaching us all the time. Und das ist eigentlich das, was Herr Keshe uns die ganze Zeit lehrt mit den Meetings. Danke, Andreas. Danke ebenfalls, Jaco. Schön, dass du noch zum Schluss gekommen bist. Ich arbeite jetzt, also jetzt habe ich Zeit. Danke. Ja, und was Jaco noch gesagt hat, einfach tun. Und bei den Geboten, es ist etwas total Schönes, wenn man es als Chance betrachtet und nicht als etwas, wenn man nicht alles erfüllen kann, man schlecht ist, sondern es ist eine riesige Chance. Und ich habe gestern auch wieder über etwas nachgedacht und über viele Sachen. Und wenn man diese Gebote befolgt, dass du sollst nicht urteilen oder
nähre deine Feinde, egal was, nähre deine Feinde gleich wie deine Geliebten oder egal welches Gebot. Es ist der Schlüssel zur Freiheit, weil wenn man urteilt und dann frisst es einen einfach auf einmal. Und die Lösung ist immer der Frieden, der innere Frieden und das Geben, den anderen auch zu dem Frieden bringen, eine Lösung finden. Und wenn man die Gebote eben so durchgeht, man muss sie nicht auswendig lernen oder geht auch gar nicht irgendwie, einfach als Chance sehen, immer wieder mal lesen und sie versuchen, in die eigenen Situationen, die wir von Sekunde zu Sekunde oder täglich unterschiedlichste Sachen, die wir erleben, wo es uns Energie zieht, egal ob es in der Arbeitswelt ist oder unterschiedlichste Dinge mit unserer Familie oder sonst was. Und man findet immer mehr zu sich und immer mehr eine Weise, wie alles in Frieden kommt. Und dann sind die Gebote wirklich einfach etwas Wunderschönes. And what I wanted to add, because Chaco said, don't think too much, just do. It's also with the commandments, there is nobody judging you or that you are bad if you are not can fulfill all commandments. Or you should see that as a chance for your life and take it easy. And then if you have a commandment like you shall not judge because you fight with somebody or argue with somebody, and then you judge, oh, they is so bad and blah, blah. And then there's also the commandment, you should feed your enemies the same as your loved ones. And then you can work with it. And after the time you realize they show you always the path to the solution. And the solution is every time not an energy stealing from yourself and also not from others. And if you can transmute then this in giving, in finding solutions, in creating energy, the commandments get really beautiful. And it's really a key to freedom and to reach the level of the soul in the physicality of the man. Ja, danke für den wundervollen Workshop. Und ich weiß, oft ist es, was soll man oft einfach sagen, bei so viel Information ist, in so wenigen Sätzen von Herrn Keshe, dass man oft überfordert. Aber ihr seht wenn Dean was sagt oder Chaco oder egal wer, Andrea hat mal heute das Mikrofon geöffnet und irgendwas ergibt sich daraus, neue Antworten. Und in Zukunft, es ist immer jeder willkommen, das Mikrofon zu öffnen. Und so kommen wir gemeinsam weiter. And as you see, everyone is welcome to open the microphone, to ask questions. You see, for example, when Dean adds something, Chaco adds something, or Andrea asks something, and she's not so long with the plasma knowledge, as she said, but her questions opened up new ways, new answers, and together we can then understand more. And so everyone is important, and it's beautiful to hear from everyone. So don't be shy. Andreas, darf ich noch schnell? Bitte. Also der Austausch, der stattfindet. Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es zwingend notwendig ist für uns allen, uns auszutauschen. Auf der einen Seite die schon länger da sind, das Wissen weiterzugeben und für die andere damit die Möglichkeit zu öffnen, mehr Wissen zu bekommen. Und die Zeit von, das ist meins und ich möchte es nicht teilen, das ist genau das, was die Nehmergesellschaft darstellt.
Und genau das muss wechseln im Geben, weil im Geben, im Teilen liegt die Lösung für unser aller Problem. So I think that is exactly the key of what Andreas said. If we do not share, then we will not progress ourselves. We need to share, we need to use this connection where we're talking about, what we're making, to exchange our knowledge from those who have the knowledge for maybe a longer time to those who are new and are searching for answers. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, morgen ist das Suchtbewusstsein-Meeting. Herr Keshe hat heute wieder sehr viele Ankündigungen in Richtung, wie jetzt mit der Keshe Foundation weitergemacht. Mario wird morgen davon berichten und um 12 Uhr ist dann das Suchtbewusstsein-Meeting, wo Herr Keshe gemeint hat, es wird sehr intensiv werden. Und ja, wir freuen uns drauf, die dabei sind. Und ich hoffe, alle anderen auch, weil wir teilen, was wir können, was wir verstehen. Und wir freuen uns alle zusammen auf eine wundervolle Zukunft, eine noch bessere Zukunft als jetzt. Yeah, and tomorrow is the addiction awareness meeting. A few of us are part of it. And Mr. Keshe made today a lot of announcements, what the path of the Keshe Foundation is. Mario will summarize it tomorrow. And at 12 is the addiction awareness, where Mr. Keshe said it will be very intense. And so we are looking forward for a great further experience. And also, I hope the ones who cannot be part, because we all share what we can and we grow all together. Hier noch ganz kurz gesagt, wenn es irgendwelche Krankheiten gibt, man kann an help@spaceshipinstitute.org schreiben. Im Moment gibt es die Möglichkeit für alle Krankheiten, egal ob es 5 oder 10 Termine benötigt. Wenn etwas in 6 Wochen abgeschlossen werden kann, dann kostet das 3.000 € und das ist für viele Leute sicher eine Riesenchance, wo man sonst keine Chance mehr hat auf Verbesserung. Und man kann eben an help@spaceshipinstitute.org schreiben. Und ja, so and to remember again, if you have certain diseases or family members or whoever, where it looks very bad, where nothing can be done in the world of medicine, you can write to help@spaceshipinstitute.org. And at the moment, still the 100 cases for 3,000 euros are sponsored. So you don't have to pay more if it takes longer. So if you have 5 times sessions or 10 sessions, you pay every time 3,000 euros. And this is really less if there is no other chance. And the chances here are very high. Ja. Und dann nochmal auf die Spenden. Wer an die Keshe Foundation spenden möchte, kann es beim oberen Link tun. Wer für den Gesundheitsbereich, für die Ärzte spenden möchte, die
die Arbeit durchführen mit großen Erfolgen oder genetische Defekte erforschen, können an diese Adresse spenden, an die KF Enhancement Center Germany GmbH. Und dann wegen der Transmutationserfahrung, wir sind noch immer bei 303 € und man kann noch immer daher spenden. Wir wissen jetzt, verlässt die Keshe Foundation Österreich oder Europa. Was ich aber sagen wollte, es gibt ja im Sommer die Motion Workshops, wo es wirklich um die Transmutation geht, von Körper zu Seele, von Seele zu Körper, wo es darum geht, am Mond zu leben, seine eigene Lebensraumzone zu erschaffen, in der man alles hat, mit seiner eigenen Seele. Und das kostet ja 10.000 €. Und wir brauchen Leute vom ganzen Planeten, von allen Kulturen. Und wenn jemand wirklich helfen möchte, und es gibt Leute, die genug Geld haben, die zuhören, warum nicht 10.000 € an die Keshe Foundation auf den oberen Link spenden und es einem ermöglichen, daran teilzunehmen und auch mitzuhelfen, der Keshe Foundation, dass alle Kulturen dabei sein können, sodass ein noch perfekteres Resultat herausschaut. And we have the possibilities to donate. It's if you want to donate to the Keshe Foundation, you see the link above. You can also donate to the doctor's team, to the health area, to the KF Enhancement Center Germany GmbH, where the doctors help people to balance unbalanceable diseases in the world of medicine. And also they make research in genetic defects. So it's just great wherever you donate. And also we have the German-speaking campaign for the transmutation experience and so on. We are still at 303 €. But what I want to mention today is that there are still people left for the motion trainings in the summertime or autumn, and we need people from all cultures from all over the world, and some people would like to participate, but especially if you are from Africa or other continents where there is less money, then those people need help, or also the Keshe Foundation. And I know there are listeners who have much money. I mean, you can never have enough, they say, but you can help here to support the process of the whole humanity. And if you have enough, without 10,000 €, and you help us all with it. So it's also a possibility. Ja, und wegen der Transmutationserfahrung, eben wegen der Verlosung, ich werde nochmal mit Mario quatschen, wie das ausschaut, ob wir da weitermachen oder was wir eben mit den 303 € machen könnten. Ich werde einfach mal mit ihm reden. And because of the raffle for the tickets and the donation campaign from the German-speaking community, I will speak with Mario how we continue, because the center is moving and I don't know exactly. I will speak with him.
Okay, dann danke nochmal an alle, dass wir gemeinsam durch diese wundervolle Zeit gehen dürfen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. So, thanks again to everyone for this beautiful time we can go together through. And I wish you all a beautiful evening. Das war's mit dem 343. deutschsprachigen Wissenssucher Workshop am 27.04.2023. This has been the 343rd German-speaking knowledge seeker workshop on April the 27th, 2023. Bye-bye to everyone.